There's just something about this town, this valley. It has a way of inspiring new ideas and of celebrating talent in a way that few other places do. Stellenbosch had its genesis on a small island in the midst of a clear flowing river. A group of pioneering leaders who were exploring further afield from the Cape made camp on this island and awoke with a vision to create a beautiful village and a thriving community in the valley that stretched out before them. Over the next 300 years, Stellenbosch grew steadily to become not only the heart of the Cape winelands, but also the home of one of the nation's oldest universities and a centre of culture and intellectual pursuit. Its architectural and natural beauty draws thousands of visitors every year. But it's the innovative, creative spirit of the people of Stellenbosch that keeps them coming back and guarantees that there'll always be something young, fresh and beautiful shooting forth from amongst the venerable old gables and oak trees. Stories abound, and they've been woven into the warp and weft of this very special place. Stories of vigour and hope, despite, in many cases, the hardships that people have had to overcome along the way. Hi, my name is Leandre. I'm a chef at Landsraak in Stellenbosch. So my story het begin as 'n ouma kind en waar ek begin leer brood bak het op 'n krat. Plaaslewe. So ja. Ek het toe my mammie in Kaap toe gekom vir werk. Ek het die ander keuse gehad. My mammie moes vir my by my ouma los. Ek het straight na matriek het ek 'n internship gedoen by Visit Stellenbosch, sy NGO. En na my jaar klaar is daar, het ek by Webersburg Wine Estate gewerk as 'n skalle. Hulle noem dit as 'n skoonmaker. En met daai skoonmaker het ek ook gehelp met die chefs met canapés. Toe doen ek aansoek by Bersicht en my kursus het ek heeltemal klaar gemaak. My internship. Ek het by Morati gewerk vir 2 jaar en toe gaan ek Majega House toe. Ek het daar gewerk vir 'n paar maande. Na Majega House het ek straight Landsraak toe gekom en ek sit nog steeds hier so. Baie lieflike plek. Maar ja, ek is baie happy waar ek is in my beroep. Ek dink ek sal enigiets anders kies bo as chef nie. Dit is my liefde, my passie. Ek sal seker doodgaan as 'n chef. Dit beteken vir my verskriklik baie. Dit het letterlik vir my 120 deure oopgemaak. En ek kry geleenthede waar ek voel dan om oorsee te gaan, maar ek voel Suid-Afrika is my huis. Ek wil nie in 'n ander plek werk nie. Die scenery, jy sal dit nêrens anders kry aan die wêreld nie. Die berge, die vibes, die kosse. Ja, ek is baie dankbaar daarvoor. Ek weet ek sal nooit nie dankbaar wees nie. Veral nie waarvan af ek kom en waar ek vandag is in die lewe. Ek sal nooit dit verruil vir enigiets anders nie. My familie, hulle is uit hulle vel uit. My ouma is super trots op my. Ek is die oudste kleinkind. So vir haar, ek is die eerste ene wat ook matrikuleer het uit die huis uit. So vir haar is dit 'n understatement om so te sê. From the age of 5, Tandiswa, who describes herself not as a shy person, began to entertain her community in Kayamandi with her incredible voice. Summertime and the living is easy. All fish are jumping and the cotton is high. My name is Tandiswa. I grew up in a family that sings a lot. So when I was 5 years old, I realized that I've got a beautiful voice, and I was that child wanted to sing so that people can see me, that I can sing. So when I was in Sunday school, I was also leading the kids a song. When I was 20 years old, I joined the Libertas Choir. So I was singing, I was having that joy in my face,
And then that's where I start leading, doing the soloist in the choir. And then after I work at Middelvlei Wine Farm, I met John Red Momberg and Ben, the husband. So, and then I saw, okay, this place, there's a lot of tourists coming. Then every time I'm carrying the food to the people, then I will start singing. And then people will be like, who's that? Who's singing? And then the person who inspired me so much, it's late Miriam Makeba. I used to listen to her songs and people start asking me, why you always listen to Miriam Makeba songs but you are so young? They couldn't understand, me also couldn't understand. But her music were very beautiful, we're having that meaning. So there's a song that has so much love. Githi igqirha ngithi lendlela kuthiwa nguqongqothwane ngithi lamaqabaqaba imbola aqubule zinqodweni lamaqabaqaba imbola aqubule zinqodweni. My name is Asabela Mavanda and I'm staying in Kayamandi, Stellenbosch. I'm a security officer at the Stellenbosch University and I'm also a photographer. So my journey started at Chrysalis Academy back in COVID. So that is where my journey started. It was a three months course. So we were basically chosen as a group of 10 and to take some old buildings in Tukai. I started getting more into photography because I loved it. So after the academy, after the 3 months course, I started my own business, and my journey started there. After it, so I started taking pictures in Kayamandi. I love Stellenbosch because it's beautiful. Stellenbosch is wine territory, and many of its people are in some way or the other associated with this great industry. The children of farm workers are born and raised on wine farms, and whereas in the past this may have been limiting, today the opportunities are as high as the mountains that surround this spectacular valley. Ek is Pose Maasdorp, bekend as Salome. Ek is gebore in 1984 op Kaapstad Wynlandgoed. My storie begin in 2000, toe ek swanger geraak het op 'n vroeë ouderdom. Steeds nog op skool en toe het ek gevoel ek gaan nie weer terug nie. Ek gaan omsien na myself en probeer om 'n werkie te kry om vir my eie baba te sorg. Toe het my ma gevra aan die eienaars van Kaapstad Wynlandgoed, Dani Steitler en Ingwild Steitler, of hulle nie vir my iets het om te doen nie. Toe het ek aan meneer Dani gevra of daar nie iets is wat ek kan doen nie, want my poging om werk te kry buite is skraal. Ek het nie education om 'n regte werk buite te kry nie, en meneer Dani het vir my gesê, maar dis nou jou geleentheid om bokse te vou, want ons is besig om speed labeling te doen. Dus het ek toe heel dag lang, van die oggend tot die laat namiddag, het ek bokse gesit en vou, en ek het verskriklik verveeld geraak, en ek het vir hulle gevra as daar nie iets anders om te doen nie. En in 2008 het Pebbles Project Miss Inwil geraadpleeg, omdat hulle help kinders in need op plase, om hulle education 'n bietjie te improve. En ek het onmiddellik ingestem om in die voorsorg skooltjie en in die afterschool klub te gaan werk. Maar in 2012 het ek gesê, maar dit is nie vir my nie. En meneer Dani het my toe weer geleentheid gegee in die pakstoor. En op daardie stadium was die manne op die plaas besig met verkuisterlisensie. En ek het weer na meneer Dani toe gegaan en vir hom gevra,
is daar nie geleentheid vir my nie en ek het hom beloof dat ek my lisensie sal kry en dit het toe gebeur en dit is toe dat ek aangewys was as die stoorvoorvrou en ek het in dieselfde tyd het ek vir Daniel gevra as daar nie nog iets wat ek kan doen nie en hulle het vir my 'n geleentheid gegee om front of house te werk waar ek 'n kurs gedoen het by Oude Libertas en meer betrokke geraak het met die etikette van die verskillende cultivars wyne en die toekennings en watse tipe toekennings die wyne kan ingeskryf word voor en toe het die eienaar en die familie van die plaas het besluit dat hulle my voltyds gaan gebruik in die wynprolokaal waar ek nou in beheer is en ek dink vir my is dit 'n voorreg om in die prolokaal te werk oor naweke en tog in die week van maandag tot vrydag as stoorvoorvrou werk waar ek ook tussentye help in die kantoor. Ek dink is 'n groot voorreg vir my om dit te doen want op die einde van die dag wil ek graag vir die eienaars van Kaapstad Wynlandgoed sê baie dankie dat julle vir my die geleentheid gegee het om terug te ploeg in dit wat julle oor jare vir ons ook beteken het. It seems that Stellenbosch farms grow more than export quality grapes. Another impressive young woman who's making her mark in the world was raised on a farm in the valley. I am Yvonne and I am a medical practitioner by profession and I'm currently working as a medical officer. I grew up in Stellenbosch on a wine farm just outside Stellies, Murajawan Estate, where my parents were general farm workers. Me too. During the school holidays, I used to work in the vineyards just to get some extra pocket money. The dream has always been to be a medical doctor, and I am glad to say that I am living my dream. It wasn't easy because there was no way that my parents could afford sending me to university and affording all those fees, but I was determined. The Stellenbosch The Wine Foundation. I was one of the first recipients of that bursary, which was quite exciting. And now I must say it was tough. It really was. But I've always had the support from my parents. They never made me feel like I will not reach my dream or that I had to choose something else, because I also believe that they saw the potential that I had, and we never knew where the money was going to come from, but everything worked out in the end. The dream is not done. I want to specialize one day and be a physician. I will do what I have to do in order to reach that dream. The exquisite Grande Dame of Stellenbosch, Lanzerac, is as old as the town itself. Tony, one of Lanzerac's most beloved waiters, often serves guests a very different menu. My name is Tony Marangarire. I am an F&B ambassador at Lanzerac Hotel. I also love music and I play the piano. It is a passion and it is something that I love doing. It all started at a young age of 7, and it is self-taught. It all started by listening to a variety of songs and trying to play the songs. That's how I learned how to play the piano. It all started on an electric keyboard. That's where I learned how to play. And I love the fact that I'm inspiring other people, even having time to teach them how to play the piano. I've gotten the opportunity of playing at Lanzerac Hotel, which is such a beautiful place. And it has been an opportunity because I've gotten an opportunity to play for different guests that comes from across the globe. Since it's an international hotel, it has been a privilege, and getting even feedback from the guests that it is beautiful music, it also encouraged me to do more. It's a familiar theme, isn't it?
These stories are really stories of people helping other people to be everything and more than they ever dreamed possible. That's the Stellenbosch spirit, and nowhere is it more beautifully on display than in the bountiful friendship that exists between Rosie and Natalie. Ek wil gou vandag vir julle vertel waar Baruch se storie begin het. Rosie, wat nou hier by my is, het by my gewerk in die kombuis. En sy was net so verskriklik oulik dat ek en my man besef het, daar is geen manier dat sy vir die res van haar lewe dit kan doen nie. En toe het ons eendag in die kar gery en toe sê my man, Rosie, wat van 'n gastehuis? Kom ons begin 'n gastehuis. En duidelik het nie ek of Rosie 'n idee gehad waarvoor ons onsself inlaat nie. Ons het niks geweet van 'n gastehuis nie en ons het saam gehuil en saam geleer. Ja, maar ek moet baie sê, ons het saam gebid ook. Ons het Ja, dit was alles het begin. Toe Natalie, ek was die huishulp daar en toe word ek agterna die huisbestuurder. ja, En toe word ek so geforseer om te gaan vir 'n lisensie. Dit was my moeilik, maar daar was my gesê, you don't give up. ja. So ek het aangehou, ek het my bestuurslisensie gekry. Ek het skool verlaat, ons staan dit 8 en ek wou 'n verpleegster word en toe word ek so half teruggeforseer deur daai stelsel en sê, gaan maak matriek klaar. So ek het teruggegaan, matriek klaar gemaak en eventually na matriek wou ek toe onderwyser word, maar omdat die geld nie daar is om te studeer nie, het jy besluit, okay, jy doen met die minste iets beter. En so het my lewe maar gegaan tot ek met Natalie ontmoet het. 'n Huishulp, huisbestuurder en eventually die gastehuisbestuurder. Was die inwonende gastehuisbestuurder, so ek moes toe my ouers vra om my kinders groot te maak sodat ek vir hulle 'n beter lewe kon gee. Soos ek sê, daar wat ons gebly het, jy sien kinders op die straat, jong meisies swanger word, seuns wat vir hulle ophang aan dwelms en jy sê vir jouself, jy wil nie hê jou kind moet dit wees nie. Ek het baie hard gewerk sodat ek vir hulle net hulle education kan gee. Hierdie gastehuis het ons gemaak soos in dis 'n huis weg van jou huis af. Dit was vir my die lekkerste lekker om elke dag nuwe mense van oor die hele wêreld te kon ontmoet en vir hulle kan sê, "Jy's Stellenbosch is great." There's just something about this town, this valley. The people of Stellenbosch have always had the ability to make life just a little lovelier, a tad more elevated, undeniably more elegant, simply better. From street soirees to sunny courtyards, you'll always find a warm welcome in Stellenbosch, where inspirational stories are being lived season after season.